En nuestra cena por el sexto aniversario de bodas, mi esposo alzó su copa brindando por estar libre, soltero y buscando. Mientras yo seguía en shock, me entregó una camiseta con las palabras 6 años de decepción impresas en ella. Su madre alzó su copa. Su padre sonrió con burla. Me levanté, respiré hondo e hice un anuncio que dejó a todos en el restaurante paralizados. Por estar libres, solteros y buscando. El champán de mi copa se agitó cuando Jaque chocó su flauta contra la mía con fuerza. Lo miré, mi cuerpo convirtiéndose en piedra mientras proclamaba su libertad frente a todo el restaurante. Mi cena de aniversario. Mi ejecución pública. Jaque metió la mano debajo de la mesa y sacó una caja de regalo con teatralidad. Los ojos de su madre, Bárbara, brillaban con una cruel anticipación, mientras el rostro de su padre se torcía en esa sonrisa arrogante que había aprendido a detestar. Ábrelo, cariño, insistió Jaque, con una dulzura fingida que empapaba su voz. Lo mandé a hacer especialmente para ti. Mis dedos temblorosos levantaron la tapa, revelando una camiseta negra doblada. Al desplegarla, grandes letras blancas proclamaban 6 años de decepción. El restaurante pareció inclinarse a mi alrededor mientras la realización se abría paso en mi cuerpo como agua helada. Ese momento, esa humillación pública, había sido el plan desde el principio. Mirando atrás, debí haberlo visto venir. Las grietas en nuestro matrimonio no aparecieron de la noche a la mañana, aunque yo me había vuelto experta en ignorarlas. Jaque se había vuelto cada vez más distante durante el último año. Sus noches en la oficina se multiplicaban sin explicación. Nuestras conversaciones se reducían a intercambios logísticos sobre facturas y horarios. La chispa que alguna vez nos unió se había desvanecido hasta quedar en frías brasas. ¿Otra vez trabajando hasta tarde? Le pregunté 3 meses antes, observándolo ajustarse la corbata frente al espejo de nuestro dormitorio. Cliente importante, murmuró sin mirarme a los ojos. No te quedes despierta. Noté el perfume. No era el suyo, sino uno nuevo. Cuando regresaba pasada la medianoche, se duchaba antes de venir a la cama, alegando que la oficina estaba cargada. Acepté su explicación, porque la alternativa significaba reconocer que nuestro matrimonio se estaba desmoronando. Nuestra intimidad había desaparecido. Las caricias de Jaque se habían vuelto mecánicas. Sus besos, rápidos, carentes de afecto. Cuando yo tomaba la iniciativa, él alegaba cansancio o estrés, dándose la vuelta para quedarse mirando su teléfono con la espalda hacia mí. El rechazo dolía, pero lo enterré bajo excusas sobre la presión del trabajo y el mal momento. Los domingos, cuando solíamos pasar mañanas perezosas preparando el desayuno juntos, Jaque empezó a agendar partidas de golf con su padre o branches de networking. Nunca me invitaba. La casa se volvía silenciosa en su ausencia, y yo me sorprendía hablando en voz alta solo para oír una voz humana. Deberíamos planear algo especial para nuestro aniversario, le propuse 6 semanas antes, intentando reavivar algo entre nosotros. Claro, respondió con un entusiasmo inesperado. Yo me encargo de todo. Será inolvidable. La sonrisa genuina que cruzó su rostro debió advertirme. En cambio, sentí esperanza por primera vez en meses, creyendo que quería reparar lo que se había roto entre nosotros. Descubrí la verdad mientras hacía la colada. Jaque solía vaciar sus bolsillos, pero ese día un recibo arrugado cayó al meter sus pantalones en la lavadora. Casi lo tiré sin mirar, pero algo me hizo abrirlo con cuidado. Era de una tienda de camisetas personalizadas en el centro, fechado 3 semanas antes. En la descripción se leía, camiseta negra, letras blancas, 6 años de decepción. El estómago se me contrajo al leerlo una y otra vez, sin terminar de procesar lo que significaba. Una broma para un amigo. Un regalo sarcástico para otra persona. Pero la fecha del recibo coincidía con el día que Jaque había dicho que trabajó hasta tarde. Sentí como el suelo se movía bajo mis pies. Sentada en el suelo del cuarto de lavado, rodeada de ropa sucia, comprendí que mi esposo planeaba humillarme en nuestro aniversario. El pensamiento era tan cruel que parecía imposible. Pero la evidencia estaba ahí, en mi mano, imposible de malinterpretar. Esa noche, observé a Jaque al otro lado de la mesa del comedor, preguntándome cómo el hombre al que le había entregado mi vida podía haberse convertido en este extraño que planeaba mi vergüenza pública. Busqué en sus ojos alguna señal del hombre del que me enamoré, pero permanecían distantes, revisando ocasionalmente su teléfono oculto bajo la mesa. ¿Todo bien?, preguntó, notando mi mirada. Perfecto, mentí, devolviéndole su falsa sonrisa con una propia. La siguiente revelación llegó de una fuente inesperada. Había comenzado a frecuentar un pequeño café cerca de mi oficina, buscando consuelo en un territorio neutral, lejos de la tensión creciente de nuestro hogar. Megan, una camarera del lugar, poco a poco se familiarizó con mi pedido y con mi rostro.
¿Día difícil? Me preguntó una tarde, dejando mi café sobre la mesa. Difícil no. Más bien un año complicado, admití, sorprendida por mi propia sinceridad. Algo en mi tono debió resonar con ella, porque vaciló antes de preguntar, «Tu apellido no será Collins, ¿verdad?» La pregunta me sobresaltó. Sí, ¿por qué? Megan bajó la voz. También trabajo los fines de semana en Venenzos. Tus suegros son clientes habituales. Se detuvo, como si estuviera midiendo sus palabras. He escuchado conversaciones sobre ti que no son precisamente amables. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras explicaba cómo había atendido a Jaque, a sus padres y, de vez en cuando, a otra mujer, en cenas los domingos. Los mismos domingos en los que él decía estar jugando golf o haciendo contactos. Comentaban una sorpresa de aniversario, con una emoción cruel. Continuó Megan, especificaron que sería en Venenzos. Ese restaurante italiano elegante que le encanta a tu suegra. No se supone que me meta en los asuntos de los clientes, dijo, pero sonaba tan mezquino. Yo querría que alguien me lo contara. Le di las gracias con las lágrimas a punto de derramarse. Cuando se giró para irse, le pregunté, la mujer que estaba con ellos. ¿Puedes describirla? Rubia, unos 30 y tantos, ropa de diseñador. Nunca está cuando va tu esposo, solo con tus suegros. Megan Vassallo. La llaman Diane. Diane, la asistente personal de mi suegra. Las piezas empezaron a encajar en una imagen aterradora. En lugar de confrontar a Jaque, decidí investigar. Algo dentro de mí se había endurecido, una coraza protectora formándose alrededor de las partes heridas de mi corazón. Merecía saber toda la magnitud de su traición antes de decidir mis próximos pasos. Comencé revisando los extractos de nuestras tarjetas de crédito, encontrando cargos regulares en hoteles las noches en que Jaque decía trabajar hasta tarde. También había compras de joyas que nunca recibí y cenas en restaurantes que jamás visité. El rastro de mentiras se extendía más atrás de lo que imaginaba. Una tarde, mientras Jaque estaba en el trabajo, revisé su despacho en casa. Oculto al fondo de un cajón, encontré un teléfono desechable que contenía cientos de mensajes de texto entre él y alguien guardados simplemente como D. Los intercambios eran íntimos y detallados, incluyendo planes sobre su futuro juntos. Una vez resuelto el aniversario, hablaban de mí en términos fríos, como de un problema que había que eliminar. Jaque se quejaba de mi cocina, de mi aspecto, incluso de mi devoción hacia él, convirtiendo mi lealtad en algo patético. Leer aquella conversación fue como recibir puñalada tras puñalada. Cada mensaje, una herida más en mi corazón ya sangrante. Pero bajo el dolor, comenzó a arder la ira. ¿Quién era él para juzgarme? ¿Quiénes eran ellos para convertir mi humillación en su entretenimiento? Fotografié todo, documentando cada traición con meticulosa precisión. Fuera lo que fuera que sucediera después, no lo enfrentaría desarmada. ¿Tienes alguna pregunta sobre el proceso? Me preguntó la abogada de divorcios mientras deslizaba una carpeta de documentos por el escritorio. Había pedido la cita impulsivamente tras descubrir el teléfono, necesitando entender mis opciones. La abogada, Sara Reeves, venía recomendada por manejar divorcios de alto conflicto con absoluta discreción. ¿Y sobre la protección financiera? Pregunté, pensando en nuestras cuentas conjuntas. Si quieres asegurar tus activos antes de presentar la demanda legalmente, tienes derecho a tu parte justa, explicó. Te recomiendo documentar todo ahora y mover tu parte a cuentas separadas antes de cualquier confrontación. No es ocultar bienes, es proteger lo que te pertenece por derecho. La reunión duró 1 hora, durante la cual detallé todas las pruebas que había reunido. Sara escuchó sin juzgar, tomando notas con calma. Parece que tu esposo y su familia están planeando algo particularmente vengativo, observó. Dado eso, te sugeriría actuar con estrategia, no con impulso. Mientras me explicaba los posibles enfoques, algo se asentó dentro de mí. Una determinación fría y clara reemplazó el caos del dolor. Esto no se trataba solo de terminar un matrimonio. Se trataba de recuperar mi dignidad de las manos de personas que habían planeado arrebatármela para su diversión. Cuando salí de la oficina de la abogada, con una carpeta llena de opciones legales entre las manos, me sentí diferente. Descorazonada, sí, pero también decidida. La mujer que había entrado en esa oficina estaba desesperada y herida. La que salió de allí comenzaba a trazar el esbozo de un contraataque. Jaque no tenía idea de lo que se avecinaba. Ni siquiera yo, todavía. Pero sabía con absoluta certeza que su brindis por la libertad no saldría como había planeado. Mi nueva determinación me impulsaba hacia adelante como si estuviera poseída. Con los consejos legales aún frescos en mi mente, decidí seguir el rastro del dinero antes de que Jaque sospechara algo. Nuestra cuenta corriente mostraba actividad normal, pero cuando profundicé en nuestro portafolio de inversiones conjunto,
comenzaron a sonar las alarmas. Durante los últimos 3 meses, Jaque había transferido sistemáticamente pequeñas sumas. No lo suficiente como para generar notificaciones, pero sí una cantidad considerable en total, hacia una cuenta separada a la que yo no tenía acceso. Qué raro, murmuré mientras revisaba el historial de transacciones. Un patrón comenzó a emerger. $2,000 aquí, 1,500 allá. Siempre justo por debajo del límite de notificación que habíamos establecido. Las transferencias habían comenzado exactamente 4 meses atrás, justo cuando el comportamiento de Jaque pasó de ser simplemente distante a abiertamente secreto. Llamé a nuestro asesor financiero, fingiendo que todo estaba normal. Mark, una pregunta rápida sobre esas transferencias recientes desde nuestra cuenta conjunta, las que van a la cuenta personal de Jaque. Oh, sí, respondió con tono alegre. Me mencionó que estaba ahorrando para una gran sorpresa de aniversario. No quise arruinarla enviando los extractos a su correo compartido. Un escalofrío me recorrió. Claro, solo estoy verificando los números, dije con voz controlada. ¿Cuánto se ha transferido en total? La cifra que mencionó me hizo doblar las rodillas. Casi $80,000. Casi la mitad de nuestros ahorros líquidos habían sido drenados sistemáticamente. La sorpresa de aniversario no era solo una camiseta humillante. Jaque también se estaba preparando para dejarme financieramente vulnerable. Agradecí a Mark con fingida calma y colgué antes de que la rabia se filtrara en mi voz. Esa misma tarde abrí una cuenta separada en otro banco y transferí mis ahorros personales, el dinero que había heredado de mi abuela, fuera de nuestra cuenta conjunta. No era mucho comparado con lo que Jaque había tomado, pero me daba margen para respirar. La búsqueda de documentos financieros me llevó al ático, un espacio al que rara vez entraba. Jaque había insistido en guardar allí nuestros papeles importantes, en un archivador metálico que había heredado de su padre. El mueble era una mole oxidada cubierta por una capa de polvo que sugería que Jaque tampoco lo había abierto recientemente. Encontré fácilmente los documentos de la hipoteca y las declaraciones de impuestos. Pero el cajón inferior contenía algo inesperado, una caja de cartón etiquetada simplemente como «familia». Dentro había álbumes de fotos y recortes de periódico que abarcaban 2 décadas. La mayoría mostraban a los padres de Jaque en distintos eventos sociales, testimonio de su estatus en nuestra pequeña comunidad. Pero, en el fondo, había un álbum más pequeño, con una cubierta de cuero desgastado. Las fotos dentro mostraban a una familia distinta de la que yo conocía. Bárbara sonriendo de verdad. Richard sin su ceño perpetuo. Jaque, adolescente con brackets, y a su lado, en casi todas las fotos, otro chico unos años mayor. Le di la vuelta al álbum y encontré nombres y fechas escritos con tinta descolorida. Jaque y Michael, verano de 1998. Michael, Jaque nunca había mencionado tener un hermano. Al seguir revisando la caja, encontré un recorte de periódico con el titular: estudiante local gana beca completa para Princeton. La foto, en blanco y negro, mostraba a un joven con el mismo mentón de Jaque, pero con una mirada diferente. Más amable, más cálida. El artículo lo identificaba como Michael Collins, hijo de Richard y Barbara, graduado con honores. Otro recorte, fechado 3 años después, mencionaba al prometedor financiero Michael Collins uniéndose a una prestigiosa firma en Nueva York. Y luego, nada. Como si hubiera sido borrado del registro familiar, me quedé sentada sobre los talones, observando el polvo danzando en la tenue luz del ático. 6 años de matrimonio, y Jaque nunca había mencionado que tenía un hermano. ¿Qué más me habían ocultado? ¿No sabías de Michael? Las cejas de la señora Porter se alzaron casi hasta su línea del cabello. Nuestra vecina, de unos 70 años, había vivido al lado de la familia Collins durante décadas. Si alguien conoce sus secretos era ella. Leva la señora Porter un pastel casera como pretexto para mis preguntas, fingiendo que estaba preparando un álbum familiar. Para nuestro aniversario. Jake mencionó una vez que tenía un hermano, pero nunca dimos details. Mentí con naturalidad. Pense que sería bonito incluir algunas fotos de su infancia. Juntos, la sala de estar de la señora Porter olía a lavanda y a libros viejos. Dejo su taza de té sobre el platillo con un paquego, gop. Bueno, no soy de las que chismorean, comenzó. Pero esa familia la hizo mucho daño es chico. Michael era el inteligente. Y también el amable.
RICHARD, tenia toda su vida plenita para él, Universidad de Elite, luego incorpores al negocio familiar. Pero Michael quería follar su propio camino, segna la señora Porter. La ruptura definitiva, luego cuando Michael descubrió irregularidades contables en la empresa de su padre y amenazó con denunciarles si no se hacían cambios. Lo cortaron completamente. Su nombre nunca volvió a pronunciarse en casa. Why, Jake? Pregant intentando que me va sonara casual. Eran cercanos. Una y carne cuando eran niños, respondió ella con un suspiro. Pero Jake siempre necesitó msla aprobación de sus padres que Michael. Después de que él se fue. Richard y Barbara centraron toda su atención en moldear. A Jake le dieron que debía estudiar donde debía trabajar. Incluso con quien debía salir. El estómago se me contrajo. Con quien debía salir. La señora Porter me dio una palmadita en la mano con simpatía. Nunca pensaron que nadie fuera lo bastante bueno para su hijo restante. Cuando Jake te llevó a casa por primera vez, Barbara pasó semanas diciendo a todo el mundo que eras algo temporal, incluso en tu boda. ¿Recuerdas cómo insistirán en cambiar los colores de azul a borgoga? Barbara le dio a mi hija que era porque el azul no era lo bastante sofisticado para las fotos familiares de las Collins. Record aquel cambio de color. Como había cedido para mantener la paz. Cuántas otras decisiones de mi vida habían estado influenciadas por las manichiotas, por las Collins. Controlan todo en la vida de Jake, continuó la señora Porter. Es trabajo elegante, Richard movió los hilos. Su casa, Barbara la encontró. Siempre me he preguntado cuánto de tu matrimonio fue elección de Jake. Y cuánto fue una orquestación de sus padres. Salí de casa de la señora Porter con la mente dando vueltas. Toda nuestra relación de pronto parece sospechosa. Quizzes solo era otro punto en una lista. Cuidadosamente planificada por los padres controladores de Jake, la pizza final encajo 3 días después. Había estado vigilando los correos electrónicos de Jake. Su contraseña seguía siendo nuestra fecha de boda, a pesar de mis reiteradas sugerencias de cambiarla con frecuencia. La mayoría de los mensajes eran de trebio, pero un intercambio con su madre, me hizo hervir la sangre. Todo listo para el sábado había escrito Barbara. Vincenzo's confirma nuestra reserva para las 7 p.m. Richard creí que lo de la camiseta es demasiado. Te güero, yo no. Esa chica necesita entender que nunca perteneció a esta familia. La respuesta de Jake fue breve. La camiseta está bien. Papa cambiará de opinión cuando vi su cara. Mis manos temblaban de furia. No solo había sido Barbara quien organizó mi humillación pública, sino que fue ella quien insistió con la idea de la camiseta. Y Jake había estado totalmente de acuerdo. Un correo posterior incluía un recibo de la tarjeta de crédito de Barbara. El pongo de la camiseta, personalizada que yo había descubierto antes, junto con el depósito de la reserva en Vincenzo's incluso había especificado una mesa en la esquina para máxima visibilidad. Signa su nota.
Había pasado, seis ecos intando agradarlos. Creo que su frialdad era simplemente part de su carácter. Ahora lo entendía todo. Nunca tuvieron la intención de aceptarme. No solo estaba luciendo contra un matrimonio roto. Me enfrentaba a todo un sistema familiar diseñado para controlar. Y al final desicarme. En ese momento, las últimas lágrimas se secaron. En su lugar, creció algo más duro más firme. Si la familia Collins quería una guerra, yo les daría una. Pero necesitaba un aliado. Alguien que entendiera sus tácticas desde dentro. Necesitaba encontrar a Michael Collins. Encontrarlo resultó. Más fácil de lo que imaginaba. Una simple búsqueda en LinkedIn reveló que trabajaba como consultor financiero en Boston, a solo 3 horas de nuestro suburbio. Su foto de perfil mostraba a un hombre con el mismo mentón de Jake, pero con una mirada más amable, vestido con un traje impecable que no lograba ocultar. Un livre rebelde. No había ninguna mención a su familia en la biografía, solo credentials académicas y logros profesionales. Esa misma tarde la envié un mensaje, deliberadamente vago, mi nombre es Emma Collins. Estoy casada con Jake. ¿Qué cosas sobre tu familia que creo que deberíamos discutir? ¿Estarías dispuesto a reunirte conmigo? Su respuesta llegó a la mañana siguiente. Solo 4 palabras. Cornerstone Caf, domingo, medio letters. El viaje a Boston me dio demasiado tiempo para dudar de mí misma. Y si Michael era peor que su familia? Y si todo era una trampa? Cuando llegué al estacionamiento del Paquego Café, en las afueras de la ciudad, mis manos temblaban. Lo vi de inmediato. Michael estaba sentado en una mesa del rincón, orientado de modo que podía vigilar tanto la puero la calle. Una postura que hablaba de una vigilancia habitual. Se levantó en cuanto nuestras miradas se cruzaron, con una sombra de incertidumbre en el rostro. De cerca el parecido con Jake era más evidente y, al mismo tiempo, más distante. Como mirar lo que Jake podría haber sido en un universo más bondadoso. Emiducho ofreciéndome la mano en lugar de un abrazo. No te pareces en nada a la foto de boda que todavía tienen sobre la repisa en tienda nuestra. Foto de boda expuesta. No pude ocultar mi sorpresa. Una sonrisa fugaz curva sus labios. Barbara la señala cada vez que te menciona. Usualmente me entras dice algo como, fue lo mejor que Jake pudo conseguir. La crueldad casual y no debería haberme sorprendido. Pero en dolia letters. Las visitas en Navidad. Pregunt. Cada 3 ecos, respondió Michael, haciendo un gesto hacia la silla frente el lo suficiente para mantener las apariencias, no lo suficiente para una conexión real. Ellos lo aceptan por reconocer mi esencia, total levantaria preguntas en su círculo social. Me senté y pedí café cuando la cámara se acercó. Michael esperó a que se alejara antes de inclinarse hacia mí. Entonces, chur desastre provocó esta reunión. Jake finalmente mostró su verdadera cara. Su franqueza me tomó por sorpresa. Había planeado ir poco a poco, pero su tono directo exigía la misma honestidad. Está planeando humillarme en nuestra cena de aniversario
El próximo fin de semana. Un brindis, público, por ser, libre, seguido de una camiseta, que declara, que nuestro matrimonio fue una decepción. Amtov. La voz firme, descubre que ha estado moviendo dinero de nuestras cuentas. Tu madre ayudó a planearlo todo. La expresión de Michael no cambio, pero algo en sus ojos se endureció. Suena como ella. Las escenas plicas dramáticas son la especialidad de Barbara. Me observa de la mayoría de las personas simplemente pedirían el divorcio. Why se irían? Intente mantener la paz durante se acos respondí. No funcionó. Lo mayor directamente a los ojos. Ahora quiero entender con que estoy lidiando realmente. Durante la siguiente jura, Michael debuyó el retrato de la familia en la que yo había creído haberme casado. Richard Collins había construido su empresa de servicios financieros a través de conexiones, no de ética. Recortando esquinas, aprovechando secretos que conoce sobre personas, influencia. Barbara con sus contactos, socio, abrir puertos. A clientes admirados mientras moldiba. Cuidadosamente. La imogun. Respetable de la familia. Mi primer era fue ser demasiado bueno con los amigos. Explicó Michael con una sonrisa amarga en los labios. Me uni a la firma. Después de la universidad part del gran plan de papa. A los 3 meses note discrepancies en ciertas cuentas de clientes. Pequeños porcentages. Desviados, sistemáticamente. Durante acos. Cuando confronto a su padre. Richard ofreció excusas sobre honorarios de gestión, supuestamente aprobados verbalmente por los clientes. Pero cuando Michael presionó, amenazando con denunciar los irregularidades, la respuesta de la familia fue rápida y absoluta. Me dieron una elección dio con vos, pareja, aunque sus nudilos se tensaban alrededor de la taza de café. Alanerm. O ser barato, elegí ser barato. Esa misma noche, se fue del pueblo con lo que pudo meter en su coche. Para la mañana siguiente, mis cuentas bancarias estaban congeladas. Mis tarjetas canceladas, y mi nombre eliminado del sitio web de la empresa. Why Jake? Pregunt en voz baja. Jake llamó una vez, como una semana después. Dio que quería entender mi versión? Un destello de dolor cruzó el rostro de Michael. Pero escuché la voz de papa al fondo preguntando con quién hablaba. Jake dio con nadie. Why colgo? Hizo una pausa. Eso fue hace doce asos. Esa traición casual me resultó dolorosamente familiar un eco del trato que yo misma había recibido. Jamás mencionó tener un hermano, murmur. Ni una sola vez en sus ecos. Si eso confirmara algo que ya sabía la tars. Jake siempre estuvo desesperado por su aprobación. Yo era el heredero. Él era el suplente. Hasta que dejó de serlo, y consiguió todo lo que siempre quiso, incluida su atención total. Lo cual es tanto un regalo como una maldición. Lo controlaban todo. Murmur recordando las palabras de la señora Porter. Incluso con quien se casó. Especialmente eso. La mirada de Michael se suavizó con un atisbo de compasión. Déjame adivinar. Te presentaron ellos. Barbara probablemente mencionó lo perfecta que serías para Jake dentro de los primeros 5 minutos de conocerte.
La exacted. De sus palabras. Mi recorrió como un escalofrío. Nos habíamos conocido en una gala benéfica. Barbara había insistido en que Jake asistiera. Cuando él me presentó, el mi llamó refrescantón sencilla. Lo que entonces, tom como un completo, ahora, se revelaba, como calcolo. Quirion e algion, aquion puderen controller, dij, en voz alta. Alguien aguadashido decir incluido en su mundo. Alguien que no hichira. Demosadas preguntas. Y cuando finalmente lo hichira. Comenzaría la cuenta regresiva hacia el reemplazo. Completo Michael. Me sentí enferma. Nunca me veren como parte de la familia. Siempre fui temporal. Nos mudamos a un pequeño parque después del café, continuando la conversación en un banco frente a un estanque. La luz de la tarde se suavizaba mientras Michael compartía ms sobre las dinámicas familiares en las que yo me había casado. Con cada historia, los fragmentos de mi vida rota parecen recolocarse en un nuevo patrón. Uno donde yo no era la fracasada, sino la consecuencia inevitable de un sistema tóxico. Tengo algo que deberías ver. Dio Michael finalmente, sacando una carpeta de su bolso. Después de tom ciertas precautions. La malo un seguro, si quieres, la carpeta contenía copias de los doluce, de losa, de luce, de los, de Sociedad de Collins, Financial. Seglos papeles, la firma había sido fundada por Richard Y. Su padre como socios, iguales usos, iguales. Tras la muerte del abuelo, la propiedad debía dividirse entre Richard Y. sus hijos. Papa reescribió los documentos después de que me fu explicó Michael. Estos son los originales. Por ley todavía paseo el 25% de la empresa. Y eventualmente tuvo Y Jake heredarían otro 25% cuando Richard muriera. Me quid mirando los papeles, comprendiendo al fin. Te borro completamente del mapa. Y Jake, oh no, lo sabe. Oh no la importa. La voz de Michael no tenía rostro de amargura, solo resignación. Nunca lo reclaim. Empezor de cero era ms limpio que lugar por un lugar en una familia que no me quería letters. El sol se estaba poniendo cuando finalmente nos despedimos, intercambiando números con la promesa de mantener el contacto. Algo había surgido entre nosotros, una conexión nacida de heridas compartidas, y de comprensión mutua. En los ojos de Michael vi el reconocimiento de la persona que realmente era. No del releno, convenient que su familia había decidido que debía ser. Nuestras reuniones se volvieron regulares en las semanas siguientes. Al principio tuvimos cuidado, encontrándonos en lugares discretos donde los amigos de Jake no pudieron vernos. La DJ Jake me había unido a un club de lectura para justificar mis ausencias. Una mentira que acepto sin el menor interés. Michael me enseñó como program financieramente, ayudandome a asegurar los activos que en mi quedaban. Yo, a cambio, le computé details sobre la emboscada que planeaban para el aniversario. Observando como su expresión se endurece con cada nueva revelation, la atracción que creció entre nosotros no fue planificada. Comenzó con cosas simples. Su mano sujetando mi codo para ayudarme a bajar un escalón. Nuestros dedos rozados al pasar una taza de café. Miradas prolongadas.
Q Haitian Q mi corazón. Se acelerara. Después diacos de frialdad por parte de Jake. La atención de Michael se sencha como salir al sol después de un largo invierno. La noche en que todo cambió, estábamos revisando documentos financieros en el apartamento de Michael. Afra una tormenta de primavera ruguea la lluvia golpeando con fuerza las ventanas. Cuando me levanté para Michael tomó me mono. Cuidad, Dios simplemente. No es seguro conducir así. Mi quid. Lo que ocurrió entre nosotros esa no. Fu venganza ni consuelo pasajero. Fu reconocimiento. Dos personas, donadas por la misma familia, encontrando refugio y comprensión en los brazos de la otro. Sisi semanas después, la prueba de embarazo marcó positivo. Me senté en el suelo del babo, mirando la pequeña línea rosa con una mezcla de terror y asombro. Jake y yo no habíamos sido íntimos en meses. No había ninguna duda sobre quién era el padre. Lami a Michael de inmediato. Su voz se mantuvo serena mientras le cantaba la noticia preguntando chu quería hacer. No me digo, no supuso pregunto. Enis momentos sup que estijo concebido entre dos personas rechazadas por la familia Collins. Seria la prueba ems grande de su fracaso. No solo un bibi, un nuevo comienzo. Y de repente, sup exactamente cuál sería mi anuncio en la cena de aniversario. La prueba de embarazo lo cambió todo. Lo que había comenzado como una estrategia de defensa para protegerme de la humillación se transformó en algo mucho más grande. Ya no se trataba solo de evitar la trampa de Jake. Se trataba de crear un futuro libre de la sempa de las Collins. Al mirar aquella prueba positiva, me sentí extrañamente tranquila. El camino hacia adelante apareció con una claridad perfecta. Necesitamos actuar rápido, dio Michael, cuando nos reunimos al das siguiente. Su mano cubriendo la mía con un gesto protector. La cena de aniversario es en manos de 3 semanas. Asenti, apretando sus dedos. Ya hice una lista. La primera prioridad es asegurar los activos. Mi reunión con Sarah Reeves. La abogada de divorcio me había preparado bien. Ella había de todos los pasos para protegerme legalmente, sin cruzar la línea hacia comportamientos que pudieron perjudicarme en el tribunal. A la mañana siguiente program una cita con Vanessa Chin, la asesora financiera recomendada por Sarah. Tu situation no es inusual. Me aseguro Vanessa mientras revisaba nuestros estados financieros. Los cónyuges que planean suelen mover los activos poco a poco, esperando no ser descubiertos. Me ayudo a documentar los retiros sistemáticos de fondos que Jake había hecho, creando un registro que respaldaría mis reclamos en el divorcio. Luego hablamos de lo que podía asegurar legalmente. La herencia de tu abuela es propiedad separada, explico. Los fondos en tu cuenta personal están seguros. En cuanto a los bienes conjuntos, tienes derecho a la mitad. Con su guía, transfiere exactamente la mitad de nuestros ahorros conjuntos restantes a mi nueva cuenta protegida. La transacción sería visible para Jake, pero como señaló Vanessa, era completamente legal. Si te pregunta,
dio con una sonrisa. Simplemente dial que estas diversificando inversiones. La casa representaba un desafío más complicado. Como Jake solía recordarme, ses padres habían ayudado con el pongo inicial un regalo con hilos invisibles. Sin embargo, la escritura figuraba a nombre de los dos. Cuando Jake mencionó un viaje de negocios a Filadelfia reconocí mi oportunidad. Sus escapadas laborales se habían vuelto más frecuentes. Ultimamente, by una rápida revisión de su teléfono desechable, confirmó mis sospechas. Se reuniría con Diane en un hotel del centro. En cuanto su coche se alejó del camino de entrada, llamé a Malcolm Reed, un agente inmobiliario conocido por sus ventas y discretas. En cuestión de horas estaba recorriendo nuestra casa. El mercado está muy activo ahora. Observa Malcolm mientras tomaba notas en su tablada. Por la ubicación y la remodelación reciente de la coquina, podríamos listar la propiedad bastante. Por encima de lo que pegaron cuatro ecos. Claire. Por ponerla en venta todavía a Claire. Necesito entender el proceso y el cronograma. Mi esposo y yo estamos. Hay una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. La expresión de Malcolm dio que comprendía el subtexto. He mañado muchos divorcios, Señora Collins. Si decide vender, puedo mover rápido. La documentación requiere ambas firmas, pero todo lo demás puede prepararos de antemano. La de las gracias. Y tom, el análisis de mercado datelado. Q. Preparo. El precio potencial de venta era más alto de lo que esperaba. Suficiente para asegurar un nuevo comienzo incluso después de dividir las ganancias con Jake. Esa noche, Michael y yo repasamos nuestros avances durante en su apartamento. Las piezas financieras están encajando, mostrando las recomendaciones de Vanessa y el análisis de Malcolm. Michael Asensio, sacando una carpeta de cuero. He estado construyendo nuestro caso contra Collins Financial. Extendió varios documentos sobre la mesa. Me reuní con mi abogado ayer. Estos acuerdos de sociedad son legalmente vinculantes. Mi padre no tenía derecho a eliminar. MACO a empresa. Había compilado ACOs de registros financieros, actas de reuniones del consejo y correspondencia. Juntos. Formaban un retrato condenatorio de cómo Richard Collins había borrado sistemáticamente a su hijo mayor del negocio familiar. Segmi abogado, tengo bases salidas para una demanda sustancial. Explico Michael Convas tranquila aunque sasoyos traicionaban el dolor. No solo por mi parte de la empresa sino por ACOs de dividendos. Examen los documentos reconociendo la oportunidad que representaban. Nunca lo perseguiste antes. Por chua ahora. Su mirada se encontró con la mía intensa, encendida, con una determinación que me conmovió. Antes se trataba solo de dinero. Su mono se posó suavemente sobre mi vientre. Ahora se trata de gato. De hacer lo correcto. No solo por mí. Nuestros planes continuarían durante la semana. SIGUIENTE.MENTRAS. Jake asistía a reuniones con clientes. Y sus encuentros. Secretos con Diane. Yo preparaba meticulosamente mi salida de un matrimonio. Que ya no era más que una fachada.
fui clasificando mis pertenencias personales. Retirando en silencio de la casa los olvidos familiares y las fotografías irreemplazables. Y los guard nuna pequeña. Nuna dat de almo cinemento. Q Michael me ayudo. A conseguir. Radaraji mi correspondencia importante en novo apartado posto y cambi mis contrasegas personales en todas las cuentas. La aliada en esperada de nuestro plan surgió cuando contacta Megan. La camarera que primero me había advertido sobre el plan de Jake. Nos encontramos en un parque. Lejos tanto de Vincenzos como del café don solía traballar. Su expresión reflaba preocupación mientras yo la contaba. Todo lo que había descubierto desde nuestra última conversación. Sun gente horrible murmuró, negando con la cabeza. Chova se hasa en la cena. Le conté los puntos generales de mi plan. Observando como sus ojos se agrandoban. Necesito a alguien dentro explique. Alguien que me ayude a asegurar que el momento sí. Perfecto. Megan dudó apenas un instante antes de asentir. Estoy programada para trabalhar esa noche de todos, mas tu necesitas que haga. Pasamos una hora revisando el plano de Vincenzos. Confirmando la ubicación de la mesa, que Barbara había reservado y planeando el momento exacto de Michael. Megan se encargaría de mantenerlo fuera de vista hasta mi señal, colocándolo en el lugar exacto para lograr el máximo impacto. Práctica tu discurso conmigo sugirió cuando terminamos de definir la logística. Quieres que las palabras son perfectas. Mi pies de pie. Alice mi vestido con nerviosismo. Y comienza a ensayar el texto. Q había preparado como respuesta pública al brindis de Jake. Megan escuchó con atención. Ofreciendo sugerencias para afinar ciertas frases y acentuar los momentos clave. Esa pausa, después de mencionar el embarazo, manténla, ms, tempo, mi aconsejo. Deja que lo asimilen antes de presentar a Michael. Y asegurar de mirar directamente a Barbara cuando revelas los documentos de la empresa. Practicamos hasta que las palabras fluirán de manera natural. Mi vas fortaleciendo con cada repetición. Para la tercera vez incluso yo estaba convencida de mi propia actuación. Vas a distraerlos, dio Megan, con una satisfacción tranquila. Y se lo merecen por completo. La pieza final de nuestro plan encajó cuando el abogado de Michael confirmó que los documentos estaban listos. Los papeles legales que afirmaban su participación en Collins Financial habían sido preparados profesionalmente. Con copias para cada miembro de la familia presente. En la cena. Nada se presentaría oficialmente hasta después del anuncio una cortesía, que Michael insistió en mantener. A pesar de todo, lo que su familia la había hecho. Quiero verlos las caras cuando se den cuenta de lo que está pasando admitió. Es mezquino de mi parte. Después de todo lo que nos hicieron a los dos. Respondí apretando su mano. Yo lo memoria humano la noche antes de la cena. Mi qui de pie en nuestro dormitorio mirando el vestido que había elegido para la ocasión. Un azul profundo. Elegante que transmite confianza. Y control. No el borgoga que Barbara siempre me presentaba para usar en los eventos familiares. Jake trabajaba hasta tarde otra vez. Lo que me dio tiempo para los últimos preparativos.
Impact una pequeña bolsa con lo esencial y lugar en el maletero del coche. To-dos los documentos importantes estavo en el apartamento de Michael. Junto con los ojitos que realmente me importaban. Pasera lo que pasera al día siguiente, no volvería a esa casa. Nunca había sido realmente un hogar. Michael Lamo mientras terminaba los preparativos. Estás lista para mañana. Su voz tenía una mezcla de preocupación y determinación. Tan lista como puedo estar, responde con sinceridad. Asustada pero segura. Recuerda pose lo que pase. Ahora estamos juntos en esto. El calor de su voz me dio firmeza. De una forma u otra, después de mañana, ellos no podrán hacernos daño nunca. Ems. Pens en el hijo que cresce dentro de mí, en nuevo. Collins que nunca conocería la manipulación ni la cruel. Dad de Richard y Barbara. Un niño que sería criado con amor, no con control. Lo que viniera después no sería fácil, pero sería real. Mañana entonces de gen vies baja. El comienzo de todo lo demás. Colgar escuch la leve de gerando. En la puerta principal. Respire hundo y me prepare para representar por última vez el papel de la esposa desprevenida. Muy pronto, las máscaras serían para siempre. El data nuestro aniversario amaneció claro y brillante. Un perfecto sábado de mayo que no dejaba entrever la tormenta que estaba por estarla. Jake había estado unusualmente atento aquella mañana, trayendo un café a la cama. Un gesto tan fuera de su carácter que solo confirmó lo que ya sabía letters. Su sonrisa no llegaba a los ojos mientras me recordaba usada para la cena. 7 o'clock en Vincenzo's digo elizando su polo de golf. Mama y papa están diciendo celebrar con nosotros. No me lo perdería por nada del mundo, respondí igualando su falso entusiasmo con el mío. Salió para su juego de golf, privó al aniversario con su padre, de gendarme, el da libre, para los preparativos finales. Michael y yo hablamos brevemente por teléfono, confirmando que comprendo ex momento exacto. Megan me envió un mensaje de texto confirmando que estaba asignada a nuestra sección del Restaurante. A nuestra sección del Restaurante. Todo estaba alineado. A los ludan centrofin, me quita frente al espejo de nuestro dormitorio, alisando la tela de mi vestido azul. Mis manos temblaban ligeramente mientras me colocaba los pendientes de perlas de mi abuela, que único recuerdo familiar que realmente valoraba. La mujer que me devolvía la mirada parecía tranquila, serena. Incluso hermosa de una manera que no tenía nada que ver con el maquillaje o la ropa. Era la serenidad que solo da la certeza absoluta. Jake me esperaba abajo vestido con el traje gris carbon que alguna vez la había dicho que era mi favorito. Otro detalle calculado de su actuación. Tavis bien comentó con un tono que insinuaba. Leave sorpresa. Gracias. Es una ocasión especial, después de todo. Sonré, tomando mi bolso. Dentro lavaba todo lo que necesitaba para esa noche, copias de los registros financieros, los documentos de la sociedad y una pequeña caja de terciopelo que Michael me había dado el día anterior. El trayecto hasta Vincenzo's transcurrió en silencio.
Rodo solo por los comentarios ocasionales de Jake sobre el tráfico o el clima. Note cómo se la blanqueaban los núdolos en el volante a medida que nos acercábamos al restaurante. Su única, sino visible de anticipación. Richard y Barbara ya estaban sentados en la mesa de la esquina cuando llegamos exactamente como Megan había predicho. Barbara vestía un caro vestido color borgoga, el color de la familia Collins. Y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos calculados. Richard se levantó para saludarnos, su apretón de manos tan firme y impersonal como siempre. Cisa cos musido Barbara mientras tomábamos asiento. ¿Parecen cribble? No. El tiempo vuela, respondí amablemente. Ha pasado tanto desde la boda. Jake hizo una cena para Peter, champan de inmediato. Su rodilla, moviéndose con nerviosismo, bajó la mesa. Intercambié una mirada con Megan cuando se acercó con los menús. Su leve inclinación de cabeza confirmó que todo estaba listo. El primer plato, luego envuelto en una nebula de conversación forzada. Barbara dominaba la mesa con historias sobre sus eventos recientes en el club de campo. Mientras, Richard intercalaba comentarios sobre el mercado financiero. Jake seguía, mirando su reloj, claramente pendiente de un momento predeterminado. ¿Recuerdas el brindis de nuestra boda, Jake? Preguntó con inocencia durante una pausa. Tu padre dio algo sobre que el matrimonio era la base del legado. El pecho de Richard se infló ligeramente al orlo. La familia lo hizo todo. El nombre Collins significa algo en esta ciudad, claro, murmur, pensando en todo lo que había descubierto sobre lo que realmente representaba ese nombre. El plato principal acababa de ser retirado cuando Jake finalmente puso en marcha su plan. Miró a su padre quien le dio una leve inclinación de cabeza y luego golpeó su cuchillo contra la copa de champán. El sonido agudo llamó la atención de las masas cercanas, exactamente como habían planeado. Me gustaría hacer un brindis, anunció Jake, su voz proyectándose en el ambiente silencioso del restaurante. Se puso de pie, la copa en alto, los ojos brillando con un triunfo malicioso. Porcis ecos de matrimonio. Cuso una pausa, mirandome con una sonrisa torcida. Y por estar libre, soltero y en busca. Las palabras flotaron en el aire como veneno. Veras comensales giran la cabeza tal como Barbara había planeado con su estratégica elección de mesa. Jake se inclinó bajo su silla y sacó una caja de regalo colocándola frente a mí con titularidad. Un pequeño regalo de aniversario en voz alta. Show a medida. Barbara se inclinó hacia adelante con entusiasmo mientras yo abría la caja con manos firmes. La camiseta negra con letras blancas que decían sis ojos de decepción, yacha dublada en su interior. Richard sonrió con burla, mientras Barbara soltaba una risita. Usos moviéndose hacia las mesas cercanas para asegurarse de que todos presenciaran mi humillación. En ese instante con el peso de su crueldad presionando sobre mí una calma extraña descendió sobre todo mi ser. Esa exhibición poética, es intento infantil de distraerme. De pronto todo aquello me pareció tan pequeño, en comparación con la vida, que crecía dentro de mí,
y con el futuro, que estaba a punto de reclamar.me levante. Sonriendo de verdad. Por primera vez en toda la noche. La inesperada calma de mi reacción hizo que la sonrisa arrogante de Jake se desmoronara. Gracias por el regalo. Jake dij con vos clara y firm. En realidad, lega en el momento perfecto. Yo también tengo un anuncio que hace esta noche. Una chispa de confusión cruzó los rostros de los tres Collins. Aquello no estaba en su guión. Primero quiero daros los gracias a todos por mostrarme exactamente quiénes son. Levante mi vaso de agua en un brindis sarcástico. Durante 6 años intenté ser parte de esta familia sin entender nunca por qué priaba corta. Pero la actuación de esta no se lo deja todo perfectamente claro. El rostro de Jake pasó de la confusión lara. Siente Emma, te estás ridiculizando. No, Jake. Por una vez, no soy yo quien debería sentirse avergonzada. Mi guiar para mirar a toda la mesa. Sabien que su hijo leva meses transfiriendo fondos de nuestras cantas preparando momento mientras finge ser el esposo devoto. El rostro de Barbara se endureció. Esto no es tema para hablar durante la cena. Quincy no interrumpí con suavidad. Tampoco lo es jamás públicamente atunará. Pero ya que hemos abandonado la decencia, sigamos con absoluta honestidad. Honestidad. Sac el primer documento de mi bolso. Ya asegura mi mitad de los activos, incluidos los ingresos de la venta de la casa, que se cero por un valor muy superior al precio de lista. Sonre al ver sus expresiones de sorpresa. Paris que el mercado está excelente ahora mismo. T. Al rostro de Jake Saitino de Ro. No puedes vender nuestra casa sin mi firma. Firmist el contrato de venta hace 3 semanas, respondí con calma. Recuerdas es montón de documentos de trabajo que firmas sin leer. Deberías tener más cuidado con el papeleo. Richard empezó a levante la mano. No he terminado. Hey alguien. MSQ Morris escuchar esto. Mayer Hagia la entrada y asentí. Michael apareció desde donde había estado esperando. Caminando con paso firme hacia nuestra mesa. La semejanza entre los hermanos era innegable. Haciendo que veras, comenzaos, se quedaron mirando, confundos Dios mío. Susurró Barbara cuidandos sin color en el rostro, él se detuvo a mi lado. Colocando una mano protectora en la parte baja de mi espalda. Hola, madre, dio con una calma cortante. Querido hermano, ha pasado un tiempo. El silencio que quedó sobre la mesa fue delicioso. Richard se recuperó. Primero, su voz baja y tensa. ¿Qué significa esta reunión familiar? Algo muy atrasado, respondí. No creí. Jake miró a su hermano y luego a mí la comprensión amaneciendo lentamente en su rostro tul y él. Se han estado conociendo. Terminamos comparando notas sobre la dinámica. Familiar de los Collins, complete. Ha sido bastante revelador. Michael colocó una carpeta sobre la mesa. Estos son los acuerdos originales de Sociedad de Collins Financial. Como pueden verse siendo legalmente propietario del 25% de la empresa, a pesar de la creativa contabilidad de
Mi padre q sugiri lo contrario. El rostro de Richard se torció de rabia. No teens probus, tenemos todas. Los probus, respondo, Michael con serenidad. Registros bancarios, documentos, organales, declaraciones de testigos. Mi abogado ya tiene todo listo para presentar. A la demanda, el lunes por la mañana. Coloc mi mano sobre mi en pleno abdomen. Lista para dar el golpe final. Y un anuncio. Emergentes tiernos. Hice una pausa. Estoy embarazada. Las palabras flotarán en el aire mientras las observaba procesarla. Implication: Michael y yo esperamos un hijo. Un heredero Collins. Q llamas conocera la manipulación ni la crueldad que ustedes llaman amor. All? Restaurante entero. Había cuidado en completo silencio. En las mesas cercanas los comensales se habían detenido. Los cubiertos suspendidos en el aire, sin siquiera fingir que no escuchaban. Barbara fue la primera en recuperar la voz. Cecindo planes toda esta farsa para humillarnos. No, Barbara. La farsa la planearon ustedes para humillarme a mí. Yo simplemente me neg a ser la víctima. Tome la camiseta de la calle. Iberian Quetters Canesto. La sienta mejora su familia que a mí. La dijo frente a Eloy luego tome la mano de Michael. Adiós, Jake. Mi abaguda se pondrá en contacto contigo respecto al divorcio. Mientras nos alejamos. Escuche el golpe del puño de Richard contra la mesa. El susurro furioso de Barbara diciendo controlet. Y el silencio atonito de Jake pasamos junto a Megan. Cumi lanzo un discreto pulgar arriba detrás de su bandeja de servicio. Afra el aire de la noche se sentía limpio y nubo sobre mi piel. Michael apretó mano mientras camana vemos hacia su coche. Estás bien. Pregunto en voz baja, respira hondo, sintiendo como el peso de sus ojos se levantaba lentamente de mis hombros, de nosotros. La puerta del restaurante se abrió de golpe. Jake salió furioso deteniéndose en seco al vernos juntos. Esto no ha terminado. Grat con la voz quebrantos apenas. Mi gayer por última vez, mirándolo con calma. Tienes razón una cosa, Jake ahora soy libre. Sonre, una sonrisa, sin esfuerzo. YSOC era motivo de celebración de la mano de Michael, mi alaj de la familia Collins. Y su legado tóxico, hacia algo real, algo honesto. Algo que, por fin, se sencha como vida.